function kan ayaan ka rabaa inaan raadino intervalka ay concavity-giisu ay isku bedelayso concave up ama concave down uu ku noqonayo. haddana waxaana ka rabaa inaan raadino inflection point meeshuu ku leeyahay. marka koobaad derivative-ka y ayaan raadinaynaa, first derivative-ka. marka first derivative-ka waxaa weeyaan waa 4x cubed ayay noqonaysaa all over 4 minus 4x soma midkan waa iska plus 0. marka midkan haddaan sii simplify garayno y prime waxaa weeyaan waa iska x cubed 4 iyo 4 dan isla baxayaan minus 4x. marka midkan waa first derivative keenii, laakiin inflection point markii la joogo inflection point waxaa loo baahan yahay derivative-ka double prime-ka y double prime inuuna siiyo 0 ama undefined ayaan u baahannahay. marka wayna raadinaa y double prime markayna siinayso 0 ama undefined. midda kalena waxaa la rabaa pointigaas markaan soo saarno concavity waa inay isbedelayso concavity changes. marka haddaad inflection point had haysatid waa inay at this point-na waa inay concavity-gu ay isbedelayso. marka hadda y double prime ayaan raadinaynaa. y double prime waa derivative-ka kan second derivative-ka function kan. marka waxay noqonaysaa iska 3x squared minus 4. marka function kan markuu 0 na siinayo second derivative-ka goortuu 0 na siinayo waa markii aan y double prime aan ka dhigna 0. marka y double prime waxay la mid tahay 3x squared minus 4. 4da ayaan dhankan keenaynaa. 4 waxay la mid tahay 3x squared. marka x squared waxay la mid tahay 4 all over 3. marka hadda x waxayna siinaysaa x waxay la mid tahay plus or minuska 4 square root-ka 4 all over 3. so saas maaha because x keliita ayaan rabnaa. x marka waxay noqonaysaa plus or minuska square root-ka 4 all over 3. marka hadda laba point ayaan haysanaa, x is equals to square root of 4 all over 3 iyo x is equals to minus square root-ka 4 all over 3. marka labada tan waa laba point aan haysano. y double prime una siinayo 0, laakiin inflection point weli ma dhihi karno ilaa aan hubsanaa in concavity-doodu ay isbedelayso. marka tablekan ayaan draw garaynaynaa si faan u ogaano intervalka ay concavity isku bedelayso iyo inflection point-ga. marka pointigeeni koobaad waxaa weeyaan x inay ka weyn tahay negative infinity. x inay ka weyn tahay negative infinity kana yar tahay negative sad 4 all over 3. marka midkan aan ku bilaabayna maadaama ay yar tahay. marka midka waa midkii koobaad. midda kalena waxaa weeyaan pointiga kalena waxaa weeyaan x inay ka weyn tahay negative 4 all over 3. waxaan ka wadaa the square root-ka negative 4 all over 3. x inay ka weyn tahay laakiinse ay ka yar tahay pointiga kale oo the square root of 4 all over 3.
marka midaasna waa midayni kale. midda saddexaadna waxaa weeyaan x inay ka weyn tahay square rootka 4/3. x inay ka weyn tahay midda laakiinse ay ka yar tahay infinity. marka domainka functionkan waxaan u qaybinaynaa pointyaashan aan soo helnay. marka waxaan raadinaynaa concavity-da si isu bedelayso within saddexdan interval aan haysano, midkan iyo midkan iyo midkaas. marka midkan haddaan ku bilaabo y double prime-ka ayaan soo qaadanayaa. kadib waxaan dooranayaa point midkan ka yar minus square root 4/3 ka yar kana weyn negative infinity oo ah negative 2 oo kale. infinity marka negative 2 ayaan iska soo qaadanaynaa. y double prime negative 2 midkan way ka yar tahay. marka second derivative keenana wuxuu ahaa 3x squared minus 4 ayuu ahaa. marka booskii x waxaan gelinaynaa negative 2 waan isku eegaraynayna kadibna minus 4 ayaan leenahay. marka negative 2 squared waa 4 times 3 waa 12 minus 4 na waa 8. marka ansadu waa positive soo maaha. signkan aan siinaynaa. marka midda waxayna tusaysaa functionka inuu yahay concave up inuu yahay concave up weeyaan. kadibna waxaan tegaynaa daboolkan y double prime-ka ayaan soo qaadanaynaa. point labadooda u dhaxaysa ayaan raadinaynaa. marka waxaan soo qaadan karnaa waa 1. marka any number waad soo qaadan kartaa provided inuu u dhaxeeyo. marka 3 soo qaado derivative-kaan gelinaynaa. 1ka booskii x ayaan gelinaynaa kadibna waan isku eegaraynayna minus 4. marka 3 times 1 square waa iska 3 minus 4 na waa negative 1 weeyaan soo maha. marka ansadu waa negative. marka waxaan haysanaa concave down. functionka at this point waa concave down weeyaan. haddana waxaan aadaynaa y double prime-ka ayaan soo qaadanaynaa. point labadan u dhaxaysa ayaan raadinaynaa. marka 2 ayaan soo qaadanaynaa. way ka weyn tahay middan of course-na way ka yar tahay infinity. marka second derivative-ka ayaan gelinaynaa. 3 2ga haddana waan isku eegaraynayna minus 4. marka 2 squared waa 4. 3 times 4 na waa 12 minus 4 na waa 8. marka ansadu waa positive. marka waxayna siinaysaa waa concave up weeyaan. marka saad aragtiin negative square root 4/3 wixii ka hooseeya functionka waa concave up. markii la gaaray negative square root 4/3 wixii ka weynna ilaa laga gaaray middan waa concave down. marka at this point waad aragtiin at this point oo ah negative 4/3 square rootka at this point waxa weeyaan concavity-du way isbedeshay soo ma aragtiin. horena waxayna siisay y double prime-ka waxayna siisay 0 at this point. marka concavity-na way isbedeshay. marka middan the y value-na waa 16/9. marka this point waa a point of inflection. waa a point the second derivative-ka y double prime una siinayo 0 haddana concavity-na ay isku bedelayso. waa aragteen concavity say isu bedeshay at this point. hadda markay middan haddaan u imano the square root of 4/3 waxa weeyaan wixii ka hooseeya concavity-du waa down. laakiin markii la dhaafo the square root of 4/3 waxaan haysanaa concave up. marka at this point-na concavity-du way isbedelaysaa. marka pointigaasna waxaa weeyaan the square root of
all over 3 middan waa negative midkan waa positive y value-guna waa isku mid waa iska 16 all over 9 marka at this point y double prime-kuna waa 0 concavity-duna waa aragtiin way isbedelaysaa concave down ilaa concave up bay isu bedelaysaa at this point marka iyaduna waa an inflection point marka laba inflection point ayaan haysanaa oo middan iyo middan sidaas ula socda